So till the time we were discussing about sustainable management of resources. We have seen how we are gifted with natural resources and how we should conserve it for the future generation. Our next topic is forest and wildlife. Forests are biodiversity hotspot. That means forest ની અંદર તમે વધારે નંબર ઓફ ઓર્ગેનિઝમ્સ જોશો. જો તમે 1 મીટર સ્ક્વેર તમારા ઘરની આજુબાજુ કે કોઈ બીજી જગ્યામાં જુઓ અને ફોરેસ્ટમાં જુઓ તો ફોરેસ્ટની અંદર વધારે નંબર ઓફ વેરાયટી ઓફ સ્પીસીસ ઓર ઓર્ગેનિઝમ્સ યુ વિલ ઓબ્ઝર્વ. One measure of biodiversity of an area is the number of species found here. However, the range of different life forms, bacteria, fungi, ferns, flowering part, nematoda, insect, bird, reptiles and so on, found is also important. One of the main aim of conservation is to try and preserve the biodiversity we have inherited. That means generation to generation જે આપણને મળી છે, ઇનહેરિટેડ છે, બાય બર્થ આપણને મળી છે એ વેરાયટી વિશે. Experiments and field studies suggested that loss of diversity may lead to loss of ecological stability. આપણે જેમ ઇકોસિસ્ટમની અંદર સ્ટડી કર્યું કે કોઈ એક સ્પીસીસ પણ જો એક્સટિન્ક્ટ થઈ જાય so that is going to affect the entire society. We will use various forest produce but our dependency on forest resources varies. Some of us have access to alternative, some do not. આપણે જેટલી પણ વસ્તુ કે જેના માટે ફોરેસ્ટ ઉપર ડિપેન્ડ કરીએ છીએ, અમુક એવી વસ્તુ છે કે જેના માટે આપણી પાસે અલ્ટરનેટિવ છે કે આપણે આર્ટિફિશિયલી બનાવીએ, જ્યારે અમુક એવી જ વસ્તુ છે કે જે ખાલી ફોરેસ્ટમાં મળે, ફોરેસ્ટથી બહાર મળે નહીં. We consider the conservation of forest. We need to look at the stakeholders. Who are stakeholders? આપણે કોને કોને કહેશું, આવો પણ એક ક્વેશ્ચન છે. So let's see. The people who live in or around forest are dependent on forest produce for various aspects of their life. જે લોકો ફોરેસ્ટની અંદર જંગલમાં જ રહેતા હોય એનું ખાવાનું છે, ફૂડથી સ્ટાર્ટ કરી અને દરેકે દરેક વસ્તુ પાણી સુધી એ ડિપેન્ડ કરશે ફોરેસ્ટ ઉપર. ઇવન જે કાંઈ પણ અર્ન કરશે that is because of forest. The forest department of government which owns the land and controls the resources from the forest. તો ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ પણ એક સ્ટેક હોલ્ડર છે. ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ એવા ઇન્ડસ્ટ્રીના પર્સન કે જે પોતાના રો મટીરિયલને ફોરેસ્ટમાંથી મેળવે છે એ બધા. તો પહેલાં તો એવા લોકો જે જંગલમાં રહે છે, બીજા ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ગવર્મેન્ટનું, ત્રીજું એવા લોકો કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ છે, ઇન્ડસ્ટ્રીઝના વેરિયસ મટીરિયલ માટે રો પ્રોડક્ટ જે છે એ ફોરેસ્ટમાંથી ગેઇન કરે છે. The wildlife and nature enthusiast who want to conserve nature in its pristine form. તો સર્ટેન એવા પર્સનને કન્સિડર કરીએ કે જે નેચરલ બ્યુટી જે છે, નેચરલ એન્વાયરમેન્ટ છે એને એવું ને એવું ટકાવી રાખવા માટે હેલ્પ કરે છે એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ અને એન્વાયરમેન્ટ ઓર નેચર એન્થુઝિયાસ્ટ. Let us take a look at what each of this group needs or gets out of the forest. The local people need large quantity of firewood, small timber, collecting timber and thatch. Bamboo is used to make slats or huts, basket for collecting and storing food materials. Implement of agriculture, fishing, hunting are largely made of wood. Also, forests are site for fishing and hunting. In addition to the people gathering fruits, nuts, medicines from forest, their cattle also graze in forest area or feed on the fodder which collects from the forest. So, જે જંગલમાં રહેતું હશે એનું દરેકે દરેક વસ્તુ જે છે એના માટે ડિપેન્ડ કરશે ફોરેસ્ટ ઉપર.
Do you think such a use of forest resource would lead to enthusiasm of these resources, exhaustion of these resources? તો આવી રીતે જે યુઝ કરતા હોય ને એ બહુ ઓછા લોકો હોય કે જે જંગલમાં રહેતા હોય, તો એ બહુ વધારે શાર્પલી અફેક્ટ ના કરે જે કાંઈ પણ નેચરલ રિસોર્સિસ છે એને. એ લોકોને ખબર હોય આટલી એમાઉન્ટની અંદર અવેલેબલ છે તો એ પ્રમાણે જ યુઝ કરતા હોય. ધેરફોર the person who are living in forest will never burn the forest, okay, they will never harm the forest, but yeah, they consume forest product more than the other person will do. Do not forget that before Britishers came and took over most of our forest areas, people had been living in this forest for centuries. They had developed a practice to ensure that the resources were used in sustainable manner. તો બ્રિટિશર્સ આવ્યા પહેલાં લોકો ફોરેસ્ટમાં રહેતા હતા અને એ લોકોને ખબર હતી કે કેવી રીતે નેચરલ રિસોર્સિસનો યુઝ કરવો કે એ એક્સટિન્ક્ટ ના થાય, ખતમ ના થઈ જાય. After British took over control of this forest, these people were forced to depend on smaller area and forest resources becoming overexploited to some extent. The Forest Department in independent India took over the British, but local knowledge and local needs continued to be ignored in these management practices. Thus, vast tract of forest have been converted into monoculture of pine, teak and eucalyptus. In order to plant these trees, huge area are first cleared for vegetation. This destroy a large amount of biodiversity in that area. Not only this, the varied needs of local people leaves for fodder, herbs, medicines, fruit, nuts or food can no longer be made from such a forest. Such a plantation are useful for industry to access specific product and are an important source for revenue for the forest department. તો ફોરેસ્ટ બ્રિટિશર્સ જ્યારે હતા ત્યારે એ લોકોએ આવા લોકલ પીપલ જે છે એને દૂર કરી દીધા ફોરેસ્ટથી અને ફોરેસ્ટિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું. ફોરેસ્ટ ઉપર પોતો આખું બ્રિટિશર્સનું રૂલ સ્ટાર્ટ કર્યું. તો હવે ફોરેસ્ટ જે છે એની અંદરથી દરેકે દરેક વસ્તુ મળતી હોય તો એને આવી રીતે અલગ કરીએ તો ઘણા લોકોની જે બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ હતી, સપોઝ ફોરેસ્ટની અંદર રહેતા હતા, એની લોકલ રિક્વાયરમેન્ટ જે છે એ મીટ થઈ નહીં. ધેરફોર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થયા આપણે તો બ્રિટિશર્સ પાસેથી ગવર્મેન્ટે જે કમાન્ડ હતો એ પોતાના હાથમાં લઈ લીધું. હવે નાઉ ધ સિચ્યુએશન ઇઝ દેટ કે આપણું પ્રોપર ધ્યાન ના રહ્યું કે એના કારણે બહુ ઓવર એક્સપ્લોઇટેશન થવા લાગ્યું. જે લોકો ફોરેસ્ટમાં રહેતા હતા એ સસ્ટેનેબલ મેનરની અંદર યુઝ કરતા હતા રિસોર્સિસને, હવે ઓવર એક્સપ્લોઇટ થવા માંડ્યું. ધેરફોર સ્કાર્સિટી જનરેટ થવા માંડી. તો એટલી બધી જગ્યા જે છે એને લોકો ઓક્યુપાય કરવા માંડ્યા, એટલા બધા વેરિએશન્સ આવવા માંડ્યા કે મલ્ટીકલ્ચરલ જે પ્રોજેક્ટ હતા એવું કહી શકીએ એની જગ્યાએ કોઈ એક ટીક ટ્રી માટે છે કે યુકેલિપ્ટસ છે એનું ફોરેસ્ટ છે કે એ ટાઈપના ફોરેસ્ટ થઈ ગયા. તો પહેલાં જેટલી વેરાયટી ઓફ મેડિસિન્સ મળતી હતી એ પણ હવે ફોરેસ્ટમાંથી નથી મળતી. અને બીજી વસ્તુઓ કે રાધર દેન ઓનલી સિંગલ થિંગ વી વર ડિપેન્ડિંગ ઓન ફોરેસ્ટ ઓન મેની અધર થિંગ્સ, એ પણ આપણને પૂરેપૂરી મળતી નથી. તો આપણી આજુબાજુમાં જેટલા પણ લોકો જે છે કે જે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ફોરેસ્ટ ઉપર ડિપેન્ડ કરતા હોય, આપણી ઘણી બધી એવી રિક્વાયરમેન્ટ જે છે જે ટોટલી ફોરેસ્ટ ઉપર જ ડિપેન્ડન્ટ છે. Okay, do you know how many industries are based on a forest produce? A short count reveals timber, paper, leather, sports equipment, etc. Industries would consider the forest as merely a source of raw material and for its factories, and huge interest groups lobbies the government for access of these raw materials at artificially low rate.
since these industries have greater reach than the local people. They are not interested in sustainability of forest on one particular area. For example, after cutting down all trees in one area, they will go to the next area. They do not have any stake in ensuring the particular area should yield at optimal amount for some produce and for a generation to come. What do you think will stop the local people in behaving in similar manner? લોકલ પીપલને કેવી રીતે તમે કન્સિડર કરો, કેવી રીતે લોકલ પીપલ જે છે એ આવું સ્ટોપ કરી શકે કે આની સાથે એન્ગેજ થાય અને આવી રીતના કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ જે છે પોતાના રો મટીરિયલ એક જગ્યાએથી મેળવી અને પછી એ આખી જગ્યાને બેરન કરી અને બીજી જગ્યાએ જઈને વળી પાછા ત્યાંથી ટેક ગેઇન કરે અને એને બેરન કરે. સો ઇન્ડસ્ટ્રી માટે જો કોઈ પ્રોડક્ટ ફોરેસ્ટ માટે લેતા હોય તો વી કુડ ફોર્સ ધેમ ટુ ગ્રો that many amount of trees into that area, take good care of it. That kind of things can be done. Lastly, we came to the nature and wildlife enthusiasts who are no way dependent on forest but who may have considerable says in their management. The conservation are initially taken up with large animals like lion, tigers, elephant and rhinoceros. Now they recognize the need of preserve of biodiversity as a whole. But shouldn't we recognize the people as forming part of forest system? These have been enough instances of local people working traditionally for conservation of forest. For example, case of Bishnoi community living in western Rajasthan in border of the Thar district. Thar district Rajasthan ની અંદર છે, ત્યાં Bishnoi community લે છે who are living with khejri trees since the centuries. Conservation of forest and wildlife has been religious tenet for them. These nature loving people have for centuries been conserving flora and fauna, that is wildlife as well as the plant or flowering plants which are present over there, to extent of sacrificing their life to protect the environment. They are living in the basic philosophy that all living things have a right to survive and share all natural resources. The government of India has recently instituted an Amrita Devi Bishnoi National Award for Wildlife Conservation in memory of Amrita Devi Bishnoi, who in 1731 sacrificed her life along with 363 others for protection of khejri trees in Khejriali village near Jodhpur in Rajasthan. So, આપણે વાઇલ્ડ લાઈફ એન્થુઝિયાસ્ટિક્સ જે છે દે આર નોટ પાર્ટ ઓફ ફોરેસ્ટની અંદર રહેતા નથી, મોસ્ટ ઓફ થિંગ માટે ફોરેસ્ટ ઉપર ડિપેન્ડ પણ નથી કરતા, બટ દે નો ધ વેલ્યુ ઓફ ઇટ. એન્ડ નોટ જસ્ટ ધીસ પીપલ, ટ્રેડિશનલી અકોર્ડિંગ ટુ અવર rituals, any practices, regional practices, it is said that we all are family and we should respect the variety or differences between us and other living organism, and that is why we worship certain trees, we worship certain plants, and we use certain plants in certain kind of medicines, etc. So we value that. Studies have shown that the prejudice against the traditional usage of forest area has no basis. Here is an example. The Great Himalayan National Park contains within its reserve area alpine meadows which were grazed by sheep in summer. Nomadic shepherds drove their flock up from valleys every summer. When the national park was formed, the practices put to an end. Now it is seen that without the regular grazing by sheep, the grass first grows very tall and fell over, preventing fresh growth. સો નોમેડિક કરીને શેફર્ડ્સ જે છે તે એક પર્ટિક્યુલર પ્લેસ છે ત્યાં ગ્રેઝિંગ રેગ્યુલરલી થતું હતું. બાયો રિઝર્વ ઝોન એને કન્સિડર કરવામાં આવ્યું, ધેરફોર ગ્રેઝિંગ વોઝ સ્ટોપ્ડ. So once this grazing has been stopped,
So grass જે છે એનો growth that was not stopped. તો growth બહુ વધારે થયો, શિપ્સને ફૂડ ના મળ્યું અને અહીંયા excessive growth થઈ ગયો ગ્રાસનો. Therefore new formation or new growth of grass was stopped. Management of protected areas by keeping the local people out or by using force cannot possibly be successful in long run. In any case, the damage caused to forests cannot be attributed to only the local people. One cannot turn a blind eye to deforestation because that is caused by an industrial needs or development project like building roads and dams. Damage caused in this reserve by tourists or arrangement made for their convenience is also to be considered. We need to accept that human intervention has been very much a part of forest landscape. What has to be managed in the nature and what may be the extent of our intervention. Forest resources ought to be used in manner that both environmentally and developmentally sound. In other words, while the environment is preserved, the benefits of controlled exploitation go to the local people, a process in which decentralized economic growth and ecological conservation go hand in hand. The kind of economic and social development we want will ultimately determine whether the environment will be conserved or further destroyed. The environment must not be regarded as a pristine collection of plants and animals. It is a vast and complex entity that offers a range of natural resources for our use. We need to use these resources with due caution for our economic and social growth and to meet our material aspirants. Okay, so till the time we have seen how various persons are stakeholders of forest and how each one is affecting the environment of forest. What are the importance of stakeholders and how they are affecting forest? We, one way or another way, directly or indirectly depend on the forest product and needs. It is our duty to find a way out of this many chaos that how to conserve forest in its best manner. That's all for now. Thank you.